ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ చాలా దగ్గరకు వచ్చినాం కాబట్టి ముఖ్యంగా సెకండరీ వాళ్ళకు వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది తెలియాలి. ముఖ్యంగా సెకండరీ వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఇప్పటి నుంచి అవగాహన ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ యూ టోటల్ గీతం యూనివర్సిటీ వాళ్ళందరికీ, ముఖ్యంగా జానీ మేడం గారికి, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి చేసిన సార్ వాళ్ళందరికీ మనందరి తరఫున, భవిత టీం తరఫున, భవిత విద్యార్థుల తరఫున డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ సిరిగిరి, ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, డాక్టర్ శ్రీకాంత్ ఘటాడి స్కూల్ ఆఫ్ ఫార్మసీ గారికి, డాక్టర్ తిలక్ గారు స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ గారికి ఒక్కసారి మనందరి తరఫున, భవిత టీం తరఫున భవిత. Good morning, my dear students. Yeah, so very glad to see you all here. How many of you are from BPC background? BPC, studying BPC? Okay, fine. So you know that there are a lot of opportunities. Chala opportunities unnai BPC valla, isn't it? So meelo enta mandi MBBS cheyalanuntunnaru? What is your plan A? What is your plan A? అంటే ఎంబీబీఎస్ చేయాలి అది అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎస్. సో వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్? ఫార్మసీ, వెటర్నరీ సైన్సెస్, అగ్రికల్చర్. సి యు నో దట్ గీతం యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఎ రినౌండ్ యూనివర్సిటీ. వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గీతం యూనివర్సిటీలో ఉంది. సో ఫర్ ద బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ కి మనకు ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి గీతం యూనివర్సిటీలో? సో మీరు బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ చేయొచ్చు, ఎస్, అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆప్టోమెట్రీ, బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ, బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ, బిఎస్సి ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్, బిఎస్సి ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్. సో ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ బైపీసీ వాళ్ళకు ఉన్నాయి గీతం యూనివర్సిటీలో. Yes, and my area, so I am the assistant professor in a school of pharmacy. Yes, so I want to just briefly summarize about school of pharmacy also, right? So school of pharmacy, so COVID నుంచి మనకు అందరికీ తెలిసిందేంటి? జ్వరం రాగానే then you will go for dolo. Yes, డోలో, పారాసిటమాల్ అనేది it becomes like a buzzword, right? Okay, so pharmacy is a very interesting subject actually. It's a very interesting program. Okay, so you will see wide range of medicines, drugs. So నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగానా? So which drug is most costliest drug in the world? Costly drug. Yes, so the costliest drug is Lenmeldi అని ఉంటుంది. So that is producing by Orchard Therapeutics, London one, right? So what is the price of that? 38 crores. It works with gene therapy. Gene therapy, తెలుసా? What is gene therapy? Adding and removing the deleterious genes comes under gene therapy. Okay, that technology they are using, and that drug, that medicine, 38 crores, right? And what is the cheapest medicine? Paracetamol, right? So paracetamol or some antibiotics, yes, some antihistamines, ivanni kuda cheaper. So we call as generics antama leda? ఓకే, సో ఏదైనా అయినా కానీ జనరిక్ షాప్లో వెళ్ళు, జస్ట్ చీప్ 10 రూపీస్కి ఒక స్ట్రిప్ దొరుకుతుందంట, రైట్? సో దెన్ వాట్ ఈస్ జనరిక్ దెన్? జనరిక్ మీన్స్, సో ఏదైనా మెడిసిన్ని వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు 20 years పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ లైక్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, రైట్? సో మన ఇండియాలో పేటెంట్ టెన్యూర్ ఎంత? 20 years. Right? Once the 20 years, the time expires, it will become generic. Ante it will go to the public. Anybody can produce it, use, sell, make, and commercially they can export. Ante for example, Dr. Reddy's 100 rupees ki oka paracetamol ammute adi generic ayin tarvata 1 rupee 50 paisa kuda ammochu. So the prices will come down, right?
So that's why our Honorable Prime Minister Modi ji is encouraging to buy generic medicines, because even the BPL or a middle class family can afford, right? They can take that medicines, right? And ఇప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ మనం షాప్లోకి వెళ్తున్నాం, తీసుకుంటున్నాం మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా, రైట్? సో ఇది మెడికల్ షాప్కి రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుందో తెలుసా? ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ మెడిసినల్ కెమిస్ట్. సో మై ఏరియా ఇస్ ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్. వాట్ జనరలీ, సో మీకు ఫార్మసీలో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి, డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, ఫార్మస్యూటిక్స్ ఉంటుంది, ఫార్మకాగ్నసీ ఉంటుంది, ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, ఫార్మకాలజీ ఉంటుంది, ఇట్లా వేరియస్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ. ఈ విల్ డిజైన్, ఓకే, ది మెడిసినల్ కెమిస్ట్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి? ఈ విల్ డిజైన్ ద మోలికల్, అండ్ ఆ మోలికల్ నుంచి మెడిసిన్ కావాలంటే దగ్గర 12 to 15 years టైం పడుతుంది. అంత ఈజీగా అన్ని మెడిసిన్స్ మెడికల్ షాప్కి రాలేదు, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్గో లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. ఒక మోలికల్, సాధారణ మోలికల్, అది మనం ల్యాబ్లో సింథసైజ్ చేస్తాం కదా, కెమిస్ట్ కూడా చేయొచ్చు, రైట్? అది ఆ మోలికల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ద మోలికల్ ఇంటూ మెడిసిన్ రావాలంటే 15 సంవత్సరాల టైం పడుతుంది. సార్ మరి ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది కదా, మెషిన్ లెర్నింగ్ వచ్చింది కదా అని అంటే, ఎస్, ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ యాడ్ వాల్యూ. 15 years కాస్త మేబీ 7-8 years 10 years అవ్వచ్చు ఫ్యూచర్లో, చెప్పలేదు, రైట్? సో ఈ మోలికల్ నుంచి జనరల్లీ ద ఫేజెస్, డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. మోలికల్, తర్వాత హిట్, తర్వాత లీడ్, తర్వాత డ్రగ్ లైక్ క్యాండిడేట్, తర్వాత డ్రగ్. అది మన మెడికల్ షాప్కి వస్తుంది. అంటే ఇన్ని ఫేజెస్ ఉంటాయి, రైట్? అండ్ దీంట్లో కూడా ఎనీ మోలికల్ డైరెక్ట్గా మెడికల్ షాప్కి వస్తుందా? రాదు. సో మరి దానికి ఏం చేయాలి? టెస్ట్ చేయాలి, రైట్? సో దే జనరలీ యూ విల్ సీ ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్, క్లినికల్ స్టడీస్ అని ఉంటాయి. ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్ మీన్స్ జనరల్లీ మనం ఏం చేస్తాం? ఎలుక మీద ప్రయోగాలు చేస్తాం కదా, దిస్ మైస్, ర్యాట్స్, ర్యాబిట్స్, ఓకే, సమ్టైమ్స్ కార్డేట్స్ అంటే చింపాంజీ, దానిపైన కూడా చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్. అది ఒకసారి సక్సెస్ఫుల్గా అయిందంటే దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్, క్లినికల్ స్టడీస్. క్లినికల్ స్టడీస్లో వెళ్తుంది, రైట్? క్లినికల్ స్టడీస్లో ఎవరు ఉంటాం? మనమే ఉంటాం, హెల్దీ వాలంటీర్స్, రైట్? దాంట్లో మళ్ళీ 4 phases ఉంటాయి. phase 1, phase 2, phase 3, ఓకే, phase 4. ఇవన్నీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అక్రాస్. సో అక్కడే వెదర్ ఇట్ ఈస్ జీనోటాక్సిక్ నేచర్ ఉందా, లేకపోతే ఇంకేదైనా నెఫ్రోటాక్సిసిటీ, నెఫ్రో అంటే జనరల్లీ కిడ్నీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, కార్డియోటాక్సిటీ హార్ట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, ఎస్, ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తారు క్లినికల్ స్టడీస్లో, రైట్? దెన్ ఫైనల్లీ మార్కెట్కి వస్తుంది, పోస్ట్ మార్కెటింగ్ సర్వేలెన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇన్ కేస్ పబ్లిక్లో వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్ ఉంటే మళ్ళీ FDA ఏం చేస్తుంది? కాల్ బ్యాక్ చేస్తుంది, రీకాల్ అంటాం దాన్ని, ఓకే? సో ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఫార్మసీ, ఓకే? సో నాట్ ఓన్లీ ఫార్మసీ, మీకు తెలిసిందే లైఫ్ సైన్సెస్, ఓకే? మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉండే బైపీసీ తీసుకున్నారు కదా, అంటే మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫార్మసీ ఉంది, బయోటెక్నాలజీ ఉంది, ఎస్, అండ్ మైక్రోబయాలజీ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ డిసిప్లినరీ. ఎస్, ఫార్మసీలో కూడా వీ విల్ కొలాబరేట్ విత్ ద బయోటెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్, microbiology experts, yes, and the medicinal chemist, right? I have published around 25 international journals, okay? Oka patent undi, adi granting, next grant ki file chesam మేము, ఒకటేమో just filed, right? So opportunities, research లో మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు definitely Geetam is a very good platform. I thank respected Bhavitha sir, principal of Bhavitha Junior College, and my beloved faculties for giving this wonderful opportunity. Dear students and faculty members, and warm welcome all of you. Good morning to all of you. Good morning. Myself, Dr. Chandrasekhar Sirigiri, so the School of Technology means you are completing, you are in second year MPC
Okay, once you are completing second year, you are going for higher studies. So higher studies లో మీరు తీసుకునేది మ్యాక్సిమం మనం ఇప్పుడు టెక్నికల్ సైడ్కి వచ్చినప్పుడు అయితే 4 years డిగ్రీ మీరు చూస్ చేసుకుంటే బీటెక్ అంటాం. బీటెక్ ఈ 4 years డిగ్రీలో మన టెక్నాలజీ పరంగా టెక్నాలజికల్ ఈవెంట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ కోర్సెస్ ఎట్లా తీసుకుంటే ఏముంటుంది అనే దాని గురించి మీకు వివరించడానికి వచ్చాం ఇక్కడికి. ఓకే, నాతో మా కొలీగ్స్ కూడా వచ్చారు. నేను వచ్చేసి స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మీ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్, మోస్ట్లీ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వన్స్ మీరు మీ స్టడీస్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రాయాల్సిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా. గీతం యూనివర్సిటీ, మీకు గీతం యూనివర్సిటీ గురించి విన్నారా? ఎక్కడుంది? దగ్గరలోనే, రుద్రవరం. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి మీరు చూసుకుంటే 25 kilometers ఉండొచ్చు. ఓకే, ఈ గీతం యూనివర్సిటీ 2009లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది. ఇక్కడ యూనివర్సిటీగా 2009లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇక్కడ అన్ని రకాల కోర్సెస్, ఒక టెక్నాలజీ పరంగా కావచ్చు, లా, నెక్స్ట్ ఫార్మసీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకా మనకు బిజినెస్ కోర్సెస్ కూడా రన్ చేస్తున్నాం. 2009 నుంచి ఇప్పుడు వరకు డిఫరెంట్ ఏరియాస్లలో స్టూడెంట్స్ని మంచిగా ట్రైన్ చేసి ఈ 4 yearsలో మంచి కోర్సెస్ని మేము ఇస్తున్నాం. కోర్సెస్ అన్ని రన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడికి వచ్చిన మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న మనకు ట్రెండ్లో వాట్ ఆర్ ద కోర్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ యువర్ స్టడీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ గుడ్ ఇంజనీర్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. ఆ కోర్సెస్ గురించి వివరించడానికి వచ్చాను నేను ఇక్కడికి. సో ఫస్ట్గా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, బీటెక్ ఈసీఈ, షార్ట్ ఫామ్ బీటెక్ ఈసీఈ, ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. సో అందరి దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నాయా? మ్యాక్సిమం మొబైల్స్ ఆపరేట్ చేస్తారు కదా. మొబైల్ ఆపరేట్ చేయడానికి మనకు ఏం కావాలి? మొబైల్ ఎట్లా తయారవుతుంది? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్? ఇక్కడ మొబైల్ అనేది హార్డ్వేర్, ఇట్ ఈస్ అ డివైస్, అవునా కదా? ఆ మొబైల్లో మీరు మాట్లాడుతున్న వాయిస్ కమ్యూనికేట్ అవుతుందా లేదా? మీరు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు, వైర్లెస్గా చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది కదా. అది ఇప్పుడు మనకున్న టెక్నాలజీలో హోమ్ అప్లికెన్సెస్లో చూసుకున్నట్లయితే వాషింగ్ మిషన్ ఉంది. అందరి దగ్గర ఇంటి దగ్గర చూసుకుంటారు కదా వాషింగ్ మిషన్. ఆ వాషింగ్ మిషన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుందా? ఎట్లా రన్ చేస్తున్నాం? బై ప్రెస్సింగ్ ద నాబ్స్. ఇక్కడ ఏముంది? రెండు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్. హార్డ్వేర్ ఏంటి? అక్కడ మిషన్. సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి? వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆటోమేటికల్లీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అట్ ద సేమ్ టైం. మనకి ఎంత ప్రెషర్, ఎంత టెంపరేచర్ పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్లాత్, మన క్లాత్స్ ప్రకారంగా ఏ క్లాత్స్కి ఏ టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, దాని తగ్గట్టుగా మనం ఏం చేస్తున్నాం? డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో ఈ టెక్నాలజీని ఎట్లా అసలు మనకు త్రూఅవుట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హార్డ్వేర్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ మిక్సింగ్ టుగెదర్ మనకి ఏమొస్తుంది? ఒక డివైస్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం. అట్లాగనే ఆ డివైస్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి దాని గురించి మనం ఫ్యూచర్లో తెలుసుకుంటే తప్ప మనకు దాని మీద మనకు అవగాహన ఉండాలి. ఓకే, మనం వాడుతున్నాం, ఎవరో తయారు చేసిన ఫోన్ వాడుతున్నాం. ఇక్కడ ఫోన్లో మనకి ఏంటి? మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నది వాయిస్ సిగ్నల్. వాయిస్ సిగ్నల్ కాకుండా ఇంకేం పంపిస్తాం? వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా డేటాని మనం ఇంకేం పంపిస్తాం? వాయిస్ సిగ్నల్ అయినా మెసేజ్ పంపిస్తాం, నెక్స్ట్ ఇమేజెస్ పంపిస్తున్నాం. ఇవన్నీ ఎట్లా? సో హౌ దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్. అలాంటి టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఈసీ రిలేటెడ్గా ఇవి అట్ ద సేమ్ మనకు ఏఎంఎల్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇది న్యూ ట్రెండ్. ఇప్పుడు మనిషి ఏదైనా మనం కంపెనీ చూసుకున్నాం, ఆ కంపెనీలో మనుషులు చేసే ప్రొడక్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కొంతవరకు, సపోజ్ మీరే ఉన్నారు, ఇప్పుడు నాకు 1 hour క్లాస్ అని చెప్పాను, సపోజ్ మీరు ఎంతవరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు? అట్లీస్ట్ ఒక 40 minutes వరకు ఇంటగలరు. మిగతా 20 minutes ఎప్పుడైనా బోరింగ్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది కదా. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? ప్రొడక్టివిటీ మీరు మెయిన్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కాన్సన్ట్రేషన్ కావచ్చు, మీకున్న పేషెన్సీ లెవెల్స్ కూడా తగ్గిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందరూ ఒకేలాగా వినలేదు. అదే ఒక ఎక్కువ మన మెషిన్ లాంటి దానికి మనం ట్రైన్అప్ చేసామనుకోండి, దానికి అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ప్రొడక్టివిటీ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఎట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనకి ఏవైతే కావాలో వాటన్నిటిని మనం ఆటోమేటిక్గా చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి టెక్నాలజీస్, ఏఐఎంఎల్, నెక్స్ట్ రోబోటిక్స్. ఇప్పుడు మీరు రోబోటిక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. మనం మనిషి పోకుండానే మన అన్నింటినీ కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు, మెడిసిన్స్ కానీ ఏవైనా మనం క్యారీ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ మనం అవగాహన చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో మనం డిఫైన్ చేయడానికి లేదు.
ఏది ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, వచ్చే టెక్నాలజీ అనేది బేస్డ్ అపాన్ యువర్ స్కిల్స్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్. అవునా, ఒక దగ్గర స్టాగ్నెట్ అవడానికి లేదు, ఛాన్స్ లేదు. సో మీరు మీ భవిష్యత్తుని నీట్గా చేసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు మేము ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈసీలో అయితే ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, దీంట్లో విఎల్ఎస్ఏ డిజైన్. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మొబైల్లో మనం చిప్ డిజైన్ అంటాం. ఇప్పుడు టీవీలు చూసండి, ప్రీవియస్గా మనం టీవీలు చూసినట్లయితే పెద్ద పెద్ద సైజులు ఉండేవి కదా టీవీ సైజ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటున్నాయి, ఎల్ఈడి టీవీస్ వచ్చాయి. ఎట్లా వచ్చాయి ఇవన్నీ? ఎల్ఈడి టీవీ వల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్? ఇట్ ఆక్యుపైస్ లెస్ స్పేస్. ఎస్ఆర్ నో, మనం క్యారీ చేయడానికి కానీ ఈజీగా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు మన టీవీ మన గడియారం ఎట్లయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నామో అట్లాగనే మనం టీవీని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం లేదా? ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఏంటి, మనం డిష్ టేబుల్ కాకుండా మనం నెట్ ద్వారా కూడా మనం ఆన్ చేస్తున్నాం. డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ పనిచేస్తుంది. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఒక కంప్యూటర్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ టెక్నాలజీ అన్ని దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే విఎల్ఎస్ఐ, వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్. అంటే డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ని ఒక చిప్లో పెట్టేసి యు ఆర్ గెటింగ్ మోర్ అప్లికేషన్స్. ఒక ఇంటర్నెట్ తీసుకోండి, మీరు మీ మొబైల్కి వేసుకున్న ఇంటర్నెట్ని మళ్ళీ దానికి కూడా కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా? మనం మీరు దాని ద్వారా సినిమాలు అవన్నీ చూడడానికి కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ టెక్నాలజీ ఈస్ గ్రోయింగ్ ర్యాపిడ్లీ. అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ మైండ్ సెట్, improve your skills, communication skills. At the same time, improve your knowledge. Whatever you are studying, like maths, whatever the subjects related, it should be applicable to your real life. Yes or no? Whatever the problems you are getting, suppose real time లో ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కదా, వాటిని ఎట్లా మనం రికవరీ చేయొచ్చు, ఏ విధంగా మనం సొల్యూషన్ ఇవ్వచ్చు అనే దానిపైన మన నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి. నాట్ స్టిక్ అంటుంది ఒక లెవెల్ కాదు. ఇప్పుడున్న సొసైటీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ పరంగా కూడా చూడండి, లెవెల్స్ అనేవి ఒక సడన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మన ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ మన మైండ్ సెట్ కానీ మారితే తప్ప మనం ఫ్యూచర్లో ఏం డిఫైన్ చేయలేం. అర్థమవుతుందా? సో నా సజెషన్ వచ్చేసి, మీరు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఇట్ షుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఎందుకు పంపిస్తున్నారు ఇక్కడికి? చదివితే మంచి జాబ్స్ ఉంటాయని. మీ పేరెంట్స్ కూడా ఏదో ఒక వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు, కొంతమంది జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు. కానీ మీ మైండ్ సెట్ ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు సీ ద ఫ్యూచర్ ఏం అవ్వాలి, అలాంటి గోల్ సెట్టింగ్ పెట్టుకోవాలి. సో దానికి మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా ఈ స్టేజే. ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ స్టెప్ ఫర్ యువర్ గ్రోత్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూజ్ చేసుకుంటారో 4 years, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. మీరు మీ గోల్ సెట్టింగ్ ద్వారానే మీరు అచీవ్ అయ్యే జాబ్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మేము ఆఫర్ చేస్తున్న గీతం యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఆఫరింగ్ కోర్సెస్ ఇన్ లైక్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, సిఎస్సి. సిఎస్సి మీన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్. ఈ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్లో స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏఐఎంఎల్, డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. అంటే మనకు ఒక కోర్స్ మీరు సపోజ్ మీరు ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నారు, మీకు తీసుకున్న తర్వాత సపోజ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ కంప్యూటర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. సో ఎట్ ఏ టైమ్ 4 yearsలో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 degrees. యాక్చువల్ డిగ్రీ ఈస్ సివిల్. సపోజ్ ఈసీ తీసుకున్నారు అనుకున్నా, సపోజ్ మీరు ఈసీ కంప్లీట్ అవుతుంది, మేజర్ డిగ్రీ. మైనర్ డిగ్రీ వచ్చేసి సిఎస్సి కూడా చేయొచ్చు మీరు. సో వీఆర్ గివింగ్ ఛాన్స్. You have to complete. You can complete in 4 years 2 degrees. One is major degree of BTech, CSC or ECE. ఈసీ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కోర్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. సో మనకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, ఇయర్ బై ఇయర్ నాలెడ్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏ టెక్నాలజీ వచ్చినా కూడా మనం యూ హ్యావ్ టు ఒబే దట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ దట్ టెక్నాలజీ. సో దాని తగ్గట్టుగా మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ మీ నాలెడ్జ్ కానీ చేంజ్ అవ్వడానికి డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. సో మీరు అనుకోవచ్చు ఓన్లీ స్టడీనే కాదు. సపోజ్ మీరు చూస్తుంటారు ఎగ్జిబిషన్స్ కానీ, అక్కడ మీ నాలెడ్జ్ని ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ క్లబ్స్, స్టూడెంట్ క్లబ్స్ ఉంటాయి. స్టూడెంట్ క్లబ్స్ ఏంటంటే చాలా మందికి చదువు మీద కాకుండా ఇన్నోవేటివ్గా కొన్ని చేస్తుంటారు ప్రాజెక్ట్స్. వాటిని ఎక్కడ మనం ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం? ఆ కోడ్ నెట్ ఎగ్జిబిట్ చేయాలంటే సమ్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి కదా. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ G Electron is the EC department. We are having some special club, student club. Those who are having innovative ideas ఉంటాయి కదా, అంటే మనకు కొన్ని ఏవైతే వాళ్ళు అనుకున్నవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే దే నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ప్లాట్ఫామ్. ఫర్ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సపోర్ట్. స్పోర్ట్స్,
all-rounder development. Not only studies, you can have knowledge in sports as well as extracurricular activities like మీ అందరూ మీరు ఓన్గా ఫెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం ఇయర్లీ వైజ్గా. ప్రమాణ అనేది ఒకటి ఉంది, హవానా దిస్ సెకండ్ లెవెల్. సో ఇక్కడ ఈ ఫెస్ట్ అన్ని మీకు ఏంటంటే మీ నాలెడ్జ్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మీరు ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవడానికి. అక్కడ మేము కండక్ట్ చేసే ఈ టెక్నికల్ ఫెస్ట్లో డిఫరెంట్ కాలేజెస్ అందరూ వస్తారు. దే ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్, దే ఆర్ వర్కింగ్ మోడల్స్. సో దాని ద్వారా మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఏం జరుగుతుంది, ఏ టెక్నాలజీస్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి, మీరు ఏం చేయొచ్చు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దాన్ని కూడా ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ కూడా ఉంది. మీ ఐడియాస్ని షేర్ చేస్తే దే విల్ ప్రొవైడ్ ద సపోర్ట్, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కావచ్చు, మీకు మీ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరుకుతుంది. నేను చెప్తున్నది స్టడీసే కాకుండా మీ ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ప్లాట్ఫామ్. సో మీరు అక్కడ వచ్చినట్లయితే మీకు క్యాంపస్ కూడా విజిట్ ఉంటున్నారు మేడం. క్యాంపస్ విజిట్కి వచ్చినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఆర్ ద ల్యాబ్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి మేము ఫ్యాకల్టీ వైజ్ తీసుకుంటే those faculty who are completed their studies in NITs, IITs. NITs ఐడియా ఉన్నాయా మీకు? నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెక్నాలజీ ఉన్నాయి కదా, అవి ఐఐటీస్. నెక్స్ట్ అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్స్లో మీరు ల్యాబ్స్కి వెళ్తే మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి చాలా ఇన్బిల్ట్గా ఉంటాయి. వరల్డ్ వైడ్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే మోడర్న్ క్లాస్ రూమ్స్, మీ క్లాస్ రూమ్స్కి వెళ్తే యూ కెన్ గెట్ ఇట్. వీడియోస్ కానీ మనకు అక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఏదైనా టాపిక్ చెప్తున్నాం అంటే ఆ టాపిక్ని ప్రజెంట్గా మనం ఏం జరుగుతుందో దాన్ని విజువలైజేషన్ చేసుకొని యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద నెట్. బ్రౌజ్ చేయొచ్చు, యూ కెన్ ఎలాబొరేట్లీ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్నోవేటివ్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రజెంట్ ఎవ్రీథింగ్ స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ వెల్ ఎక్విప్డ్. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ గుడ్ ఇన్ ఆల్ ద ఏరియాస్, ఆల్ ఆర్ PhD. మీన్స్ ఏదైతే ఏరియా తీసుకుంటే ఆ ఏరియాలో పరిశోధన చేసిన ఫ్యాకల్టీనే ఉంటారు. సో మీకు స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఏ డౌట్స్ ఉండవు, డౌట్స్ వచ్చినా సరే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. నాలెడ్జ్ పరంగా వీ విల్ ప్రొవైడ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ఆల్ ద ఏరియాస్, మెకానికల్, సివిల్, ఏరోనాటికల్, డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మీకు అందిస్తున్నాం. ఇంకా ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకోవడానికి కానీ మీ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి, అంటే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇవి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఫెసిలిటీస్. ఓకే, ఇంకా మీకు టెక్నాలజీ పరంగా ఇంకేమైనా అడుగుతానంటే అడగండి, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉండి ఏ కోర్సెస్ ఏమైనా ఐడియా ఉంటే, ఇక్కడ నుంచి ఒక 10 మెంబర్స్ వచ్చినట్టున్నారు మా కాలేజీకి, అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు. BSc నుంచి ఉన్నాయి, MBA నుంచి కూడా తీసుకున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఈ కాలేజ్ నుంచి ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మేడం మీకు కాలేజ్ విజిట్ ఉంటుంది. ఆ కాలేజ్ విజిట్లో మీరు పూర్తిగా క్యాంపస్ మొత్తం విజిట్ చేయొచ్చు. ఆ విజిట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏ ఏరియాస్లో డౌట్ ఉన్నా కూడా క్లియర్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం వీ కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏరియాస్. ఓకే, I did my MBA in Geetam University. I was once a student of Geetam University. So I myself was, I'm like one of a true experiment. Like you can see, like how Geetam has evolved. So Sri Sri garu cheppinatlu oka desha sampada ఖనిజాలు కాదు, కొండలు కాదు, ఆస్తులు కాదు, కానీ యువకుల యొక్క మేధస్సు అన్నారు. And today I cherish so much, I'm with the young people. You are the future of the country. You will complete your BSc, BJC, any of the degree. But what Geetam is providing, that is called as a different education. In the sense, if you take any of the graduation degree, you take a BSc, for example, statistics, you can study the other programs also. This is not available in the normal degree college. If you want to study a normal degree at a BSc or BJC, there are n number of degree colleges are there. You can go and take the admissions, no problem. But if you want to think differently, if you want to study differently, if you want to learn something, Geetam is welcoming you. So come to the college. Definitely I will speak to the management. I will arrange one day, sir. We will have the campus visit.
తర్వాత మొత్తం క్యాంపస్ నుంచి తీసినాక లంచ్ చేయాలి. లంచ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం మీరు ఫ్రీగా మన సెల్ఫీ తీసిన తర్వాత మనం 3:34 వరకు క్యాంపస్ వెళ్ళిపోతుంది. ఏదైనా ఇండిసిప్లిన్గా ఇండిసిప్లిన్ అంటే డిసిప్లిన్లో of Geetam University. So Geetam will be an exceptional knowledge-driven institution advancing on a culture of honesty and compassion to make a difference to the world. We try to be an exceptional knowledge-driven institution. We're not like a normal university, but rather we are actually trying to make a difference. So by our curriculum, by our results of our students, by the achievement or by the research of our faculty. And how do we do this? By meeting our mission statements. So our mission is to build a dynamic, application-oriented ecosystem immersed in holistic development of a student. We look for the 360-degree holistic development of a student rather than focusing on a single set of a development for a student. That is how this liberal education concept has evolved from this holistic development of a student. I'll be talking more about this liberal education in the furthermore slides. So these are the vision and mission statements of Gitam. So drive an impactful integrated research programs, permeate a culture of kindness within Gitam. So these are the vision and mission of Gitam. So we are having 12 disciplines: School of Architecture, School of Management, School of Technology, Pharmacy, Physiotherapy, Paramedical, Nursing, Law, Humanities, Sciences, Medicine, and Public Policy. So what not? Everything. You name it and we have it.
So across 4 multicultural campuses and 3 major cities of India. So it has got an extensive and diverse range of undergraduate, postgraduate and PhD courses available with Geetam University. So with 12 different disciplines. So this will within, a faculty with a doctoral degrees, a PhD degrees, out of this 1800 plus, more than 1200 plus are PhD holders. The current student set of 28,000 plus and alumni of passed out students of more than 90,000 plus, or not just in India, but then internationally as well. So look into Geetam Hyderabad in specific now. More than 120-acre campus with 2.4 million square feet built-up area. So out of 12 total schools, like Geetam University are providing, we are having 7 major schools in Geetam Hyderabad. So and then liberal education model opt for 24 credits from any school with 600 combinations of majors and minors. So this I will be talking in detail in the next slides. So hostel and residence facilities for more than 2,400 students. Multidisciplinary research facilities like 5,000 square feet central instrumentation facility with X-ray diffraction. So and then many more, animal cell culture lab. So in Hyderabad we are having a faculty of 400 plus, out of which 300 plus are actually with a doctoral degrees. And then the current students set of 8,100 plus and alumni passed out students of 16,000 plus students are with the Geetam University in specific to the Hyderabad campus. So these are the schools available in Geetam Hyderabad: School of Technology, School of Business, School of Sciences, School of Architecture, Kautilya School of Public Policy, School of Pharmacy and School of Humanities and Social Sciences. Okay. So the main presentation, the liberal education, and then how it all came into existence. So we have this national education policy which was passed in the bill was passed in the parliament in the year 2020, where the central government is trying to much more focus on the holistic development of a student. Now this system was already there in the Western countries and then has been successful in the Western countries. Now the Indian government is also trying to inculcate the same model of education where the student would be selecting a 1 or 2 areas in the chosen fields. The specializations can be, not within the same school, but then from the different schools as well. Now how this is being implemented in Geetam University, I'm proud, in India, very few universities are following the liberal education concept and we are one among them. In Geetam University, 3 schools are offering this liberal education concept: School of Sciences, School of Business and School of Humanities. So these 3 schools are offering the liberal education program. Now what is this program is all about? The students gets to pick a major based on their interest in the second semester. So in the very first semester, whether you are from a BSc student or a BBA student or BA student, the syllabi in the first semester is common for everyone. And then what happens in the second semester is the student would be picking up a major in the second semester, and in addition to this major, a minor subject would be complemented either from the same school or from the other school. The very first semester, the syllabi is common for all the sets of students, whether he might be from the School of Science or School of Business or School of Humanities. The syllabi is common in the first semester. In the second semester, student would be selecting the major. And in addition to this major, the student would be picking up a minor, which is from the same school or from the other schools as well. Now, have you ever thought, an MPC student would be studying an economics? No, right? But then, a BA student studying the business, or the business student, selecting
statistics as a minor from the School of Science is possible with this liberal education program. Okay? So now like no two students has got the same kind of a learning experience. So we are not restricting the students to, like select the same set of set books, sitting in the same class with the same friends, and then like with the same school faculty. No, we are not doing that. Now you are given a choice of selecting your own courses. And remember, not from the same school, but even from the other schools also. Such a wonderful program, where my personal interests are met, and then the professional interest can also be inculcated in choosing the subjects from the other school. So there are like at least 22 major and minor combinations were there. So and then like swapping of major and minor is also possible during the second semester. Now let us assume, like student has initially joined in a BSc course, but then has thought of changing his plan, has thought of changing his total course to BBA. Yes, it is possible. Now shifting from, one major to another major is also possible from the second semester. Why is it so? Because the first semester syllabus is common for everyone. There are a good number of students, who initially joined in BSc course and then later shifted to BBA course as well from the second semester. Now students no longer study in the same, academic syllabus. So all students of liberal education programs, as I have discussed all these things, all students of liberal education programs study the common courses in the first semester. And then student exercises the choice to select the major and minor in the second semester. So they have a, choice to select the major and minor from the second semester. Now this is the program structure of the liberal education. So out of 100% of the total courses, we have dedicated some 20 credits to university core courses. So that constitute to 17% of the total curriculum. Where university core course is a course where it is compulsory to be completed by every student irrespective of the courses. Whether you might be a BA student or a BSc or a BBA student has to complete these 20 credits in general. So and then we have a multidisciplinary courses of 12 credits, and then a major core and elective which is of 60 credits constitute to 50% of the total curriculum. And a minor, this is what we've been talking about, 24 credits can be opted from the same school or from the other school, which consists of 24 credits. And then we have an internship of 4 credits. So now, the majors available in the School of Sciences. A student can select, BSc Biotechnology, BSc Food Science and Technology, BSc Chemistry, BSc Physics, BSc Mathematics, and then the BSc Statistics from the School of Sciences. So these are the majors. Now why are we discussing about the majors and minors separately? Any idea? So that we can get an idea, which major to select and which minor to select from these schools. So likewise, these are the majors available in the School of Sciences. So and then these are the majors available in School of Humanities. BA English, BA History, Political Science, BA Psychology, BA Sociology, BA Economics, Journalism and Media Studies, Cinematics, Arts and Designs. So these are the majors available from School of Humanities. Now, the majors available from the School of Business are BBA Financial Management, Bachelor of Business Management, and BBA Business Analytics. So I'll be talking about this BCom SSC in the last. Okay. So now we have 3 different schools and we are having a different majors available in each of the schools. Now what will happen from the second semester? What will happen? The student would be selecting a major from these schools. For example, BA Economics, or it's like BSc Physics, or BBA Financial Markets. So these are what we call them as majors. In addition to this major, it has to be complemented with a minor now, isn't it? We discussed this already.
So this majors has to be complemented with a minor. Now we'll look at into like what are the minors available from the each school. So these are the minors available from School of Sciences. Biochemistry, bioinformatics, V stands for Visakhapatnam. That means like this course is being offered only in Visakhapatnam. VB stands for Visakhapatnam and Bangalore. H stands for Hyderabad. If there's like 3 stars, this course is being offered in all the campuses. So biotechnology, chemistry, environmental science, VH means Visakhapatnam and Hyderabad. Okay, likewise. Sorry. Mathematics, statistics, microbiology, food science and technology, physics, electronics, data science, environmental management, quantum computing technology, atmospheric physics, climatic science, and information technology. What are these? These are called as minors. Now, a student who has selected a major from School of Business. Let us assume the student has selected this course as a major, BBA Business Analytics. Now, for this student, like a data science would be a wonderful combination, which is not being offered from the same school, but from School of Science. Now, student is, like selecting a major from one school and selecting a minor from a different school. So that's a wonderful combination, right? Like BBA Business Analytics and then a data science from School of Science would be a wonderful combination. Likewise. So likewise, the minors available from the School of Humanities are English, History, Political Science, Psychology, Sociology, Economics, Journalism and Media Studies, Animation and Multimedia, Bharatanatyam, Carnatic Vocal, Mrudangam, Mohiniyattam, Kuchipudi, Theatre Arts, Spanish, Visual Arts, Choreography, and Screen Dance. So these are the minors available from School of Humanities. Now let us assume, like this, a student who has selected Bachelor of Business Management from School of Business, and then like he wants to continue his further studies in a foreign country. Now taking a minor, like from the School of Humanities in a minor named Spanish would be a wonderful combination for this student. So now there is a professional mix, and then the minors can also be chosen on our personal interests as well. So these are the courses, like Bharatanatyam, Carnatic Vocal, Kuchipudi. If someone is a student, like who is interested and then like haven't got a chance in his childhood, to be part of these courses, now a student can pick out these courses as minors from School of Humanities. Even if he is a BSc student who has took a BSc Physics, now they can opt a minor from a School of Humanities. So that's the beauty of, like the liberal education concept, where my professional interests and personal interests can be fulfilled by selecting a minors which is not available from my own school. Now I can select a minor from a different schools as well. Clear? Yes? Yes. Thank you. So likewise, these are the minors available from the School of Business, Business Analytics, Entrepreneurship, Information Systems, ODN HR, Healthcare Management, Strategy, International Business, Accounting and Finance. Now let us assume, I'll give you one more example. A BSc student who has selected Food Science and Technology as a major wants to start his own startup or his own enterprise, can take a minor of Entrepreneurship from School of Business. You see the combinations now? A major in a BSc Food Science Technology and then a minor as an Entrepreneurship would enable this student to start his own business, to start his own startup. Okay? So, thank you. For entrance exam, if you get good marks, you may get some scholarships. That starts from 15% to 100%. So for BBA and for management and humanities, there is an entrance exam and followed by personal interview. Student need to clear entrance exam and personal interview.
for securing the admission. Even for engineering, there is an GAT or Geetam admission test. There will be only entrance exam, and also we accept MSET scores and JEE scores. So you must be doing something. What is pharmacy? Yes. What is it? Anyone can just say. Medicines, yes, correct. That's it. Correct. Properly, medicines. Okay. So what exactly medicine? So over here in this course, we teach you how to prepare medicines. Okay, out of natural sources, out of synthetic sources, completely. So we have different systems of medicines. So just I will give you a small presentation about our school, School of Pharmacy. It's not that old. It was started in 2017. Okay, we are just 8 years old over here in this university, and we have 60 seats. And then in the year 2022, we started our master's program. So collectively, we have now undergraduate program, postgraduate program, and also PhD programs. Okay, and you can see the number of admissions through the years. We have always been, it is increasing. And currently, among the faculty members, we have professors, associate professors, and assistant professors. And we follow the guidelines. Not only we, all the colleges in India which are imparting pharmacy education, they come under the guidelines of a council known as Pharmacy Council of India, which is directly under the government of India. Okay? So all over India from the year 2016 onwards, all the pharmacy colleges have the same syllabus. So the university, country-wise, we learn the same thing about medicines. So what makes us apart? Geetam School of Pharmacy. So there are certain guidelines. Okay, NIRF, the National Institutional Ranking Framework, which is from the Ministry of Education of the Government of India, that gives certain ranks. So you can see currently we are at the 33rd position of all the institutions and universities in India. We are 33rd, and consistently the last 2 years we have maintained the 48th. So we are always among the top 50 universities and particularly pharmacy schools in India. Okay? And among the world level, the Clinical and Health Index of 2024, we had a ranking of 1001 plus, which is making us among the top quality institutes in the entire world. Okay? Again, what makes us apart? More than 90% of our students are placed. In the last consecutive years, we have this, including jobs in pharmaceutical industries, health informatics, medical devices, medical coding, and also most of them go to abroad for higher studies. And we have publications. It might be a new terminology for you. Publications is whatever work we do, research work, we get it published in research journals. So that is available even in the internet. So internet, you type our name, our works will come, what we have done. Okay? So we are strictly related to medicines. So any new research, any new medicine we have developed, that will come into this. So more than 120 publications. This is with the last 2 years data.